Itinera Institute a organisé cette conférence ce lundi 10 juin à Bruxelles pour discuter de la réforme des systèmes d'enseignement. Donc il ne s'agissait pas ici de réfléchir au niveau de qualité de nos systèmes d'enseignement, mais de plus réfléchir à la manière et aux outils dont on dispose pour impulser un changement et une amélioration dans nos systèmes d'enseignement. Pour ce faire, nous avons invité le ministre responsable de l'enseignement en Pologne. Pourquoi la Pologne? Parce que la Pologne est une espèce de success story en matière d'enseignement, puisque en moins de 10 ans, ce pays a réussi à améliorer significativement le niveau scolaire de ses élèves et par la même occasion à réduire les inégalités de résultats, donc les inégalités entre élèves et entre écoles. Donc ça semble être une espèce de cocktail magique. Et donc le ministre polonais nous a parlé d'une des réformes qui a été mise en œuvre en Pologne, à savoir de retarder d'1 an le choix entre la filière générale et la filière professionnelle. So in 2003 was strictly because of the tracking, right? I mean, it was really this. You can't expect the effect of changing, increasing school autonomy, changing curriculum on a such short period, right? It was just basically because we sorted students differently, and the whole point is that even if you mix the best students with the weakest students go up, but the best students don't go down. So today at the conference I was talking about the Polish reforms which were implemented in 1999, and this reform basically extended general education for all students by 1 year. And I was discussing the effects and implementation of this reform, and the effects were really strong, especially for students who formerly would go to vocational schools. For these students we saw huge improvement in their performance. At the same time we didn't see any changes in performance of the best students, those who were previously in general schools. So this shows that, I summarized these changes, that basically the tracking of the schools, it's helping the weakest students, while at the same time it's not hurting the best students. I was also presenting research based on international data, comparing countries which have early or late tracking, early or late selection of students into different tracks, and the conclusion is that countries which early select students into different tracks, in these countries the achievement progress between primary and secondary accreditations is lower, especially for low achieving students and especially for boys, which means that tracking is actually very harmful for low performing students. In a sense that's misleading and that's reductive, because educational success and strong performance comprises different parts. There's obviously an issue of quality, so the performance, average performance, but also the performance of different parts of at different points of the performance distribution. There's a strong importance of equity. To what extent socioeconomic condition holds some students back unnecessarily. So to what extent some students are unable to fulfill on their potential because of the family background they have. Today we spoke about strong performers and successful performers in education, looking at how different countries performed in the PISA study. We examined how PISA can give a very nuanced picture in terms of educational success by not only showing average performance of students, but also to what extent in different countries students with a socioeconomically disadvantaged backgrounds are held back because of their family background unnecessarily. And we have shown that in some countries performance improved and equity improved as well. So for example, Poland is a very successful example, but also Finland, Korea, Shanghai, China, and Ontario, Canada can show what is possible in education and how education systems can put in place the infrastructure to make sure that any child can succeed. And we've seen how successful reformers and strong performers in education share a core set of values. They believe that every student can achieve at high levels. They have a strong focus on teachers and teaching
teaching, and they have a deep belief that improvements are possible even within a short time frame. Une autre présentation était d'une représentante de l'OCDE qui nous parlait des tests PISA et des grandes leçons que l'on tire des pays qui sont les plus performants en matière d'enseignement et surtout des éléments clés de la réforme. Et donc une des conclusions principales, c'est qu'il ne suffit pas de dépenser plus pour avoir de meilleurs résultats, c'est aussi qu'il faut dépenser mieux l'argent et mettre en place des systèmes qui encouragent la qualité des pratiques pédagogiques dans les écoles. Ce constat a été confirmé par M. Denoël, directeur chez McKinsey, spécialiste des matières d'enseignement, qui a conforté ce diagnostic en confirmant effectivement que dépenser plus n'était pas un gage de succès, mais que par contre, mettre des professeurs de qualité et des équipes dirigeantes de qualité dans les écoles en leur donnant un certain degré d'autonomie moyennant une responsabilisation, pouvait améliorer de manière significative les résultats. Donc le message central de cette conférence, c'est qu'il faut surtout se concentrer sur les pratiques pédagogiques dans les classes, plutôt que de rester omnibulé par des questions de structure, de réseau et des questions de ressources, taille des classes et budget. Donc le plus important, si on veut améliorer le système d'enseignement, c'est d'améliorer les pratiques pédagogiques et de mettre des équipes enseignantes et des équipes dirigeantes de qualité et motivées. Je voudrais conclure par une petite recommandation ou une inspiration concrète qui nous vient de Pologne. Ce serait d'encourager, donc c'est ce qu'ils appellent le programme de lecture pour les enfants, donc 20 minutes tous les jours, où finalement le gouvernement, à l'aide des médias et des stars de la télévision, encourage les parents à consacrer 20 minutes tous les jours à lire des histoires à leurs enfants. Et il semblerait que ce programme qui existe maintenant depuis plus de 10 ans produit des effets de manière assez significative.